All right. So, வணக்கம் guys. I hope you all doing great. And இன்னைக்கு டேட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா it's 5th August 2025 and it's Tuesday, right? So, Tuesday is the ideal trading day of this week. I mean, of any week. Most probably Tuesday will be. So, இன்னைக்கு நாம அனாலிசிஸ்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி let's just check if we have any news. Donald warns of 35% tariff on EU if they fail to fulfill commitments. This guy, bro. Alright, so இன்னைக்கு 10 AM 9:45 AMக்கு வந்து யூஎஸ்டியில் ரெண்டு நியூஸ் இருக்கு. ஒன்று தான் ரெட் ஃபோல்டர், another or like yellow folder news. So 10 AM we got red folder basically, and we got some news in euro today, and I took some trades in இன்னைக்கு யூரோவில் ஒரு ட்ரேட் எடுத்து செமத்தியாக வாங்கி கட்டிக்கிட்டேன். I think it's, I mean, it's ஓகேன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்டே ஆகலை இல்லையா. நான் வந்து ஐ டுக் இட் லைக் a ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட், அண்ட் இது வந்து ஹையர் லோன்னு சொல்லி நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அகெயின் this was like where is 2 p.m. yeah. So I thought this 2 p.m. low will be protected, and this will be like an higher low, and on around 3 p.m. I thought we got this filling, so manipulation and distribution. So this probably என்னோட டிபி வந்து நான் இந்த ஹைக்கு மேலே வச்சிருந்தேன்னா தப்பிச்சிருப்பேன், பட் that RR is so low, I don't want to trade like that. So at least 2 ஆராச்சும் வச்சிருந்தேன். So probably market reversed at 3:30. Yeah, பட் அது தெரிஞ்ச விஷயம்தான். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ராப்பரான எம்எஸ்எஸ்ஏ இல்லை, அந்த 2 டைம் மார்க்கெட் வந்து ஃபெயில் ஆகிருக்குன்னும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்க்கெட் வில் கோ டு தி செல் சைட். ஸோ தட்ஸ் கேஸ் ஃபார் டுடே. அண்ட் இன்னைக்கு நாஸ்டாக்கு நம்ம ட்ரேட் எடுக்கணும் இனிமேல் தான். எம்என்கியூ, ரைட். ஸோ எம்என்கியூ லுக்ஸ், எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு பேரிஷாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா I can see market is like tapping out the liquidity above previous day high, and daily பார்த்தோம்னா daily we also have some, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் விக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஓகே, and even though we might plan to go higher, I think a little bit of retracement to the downside is healthy. ஏன்னா it's a huge ass move, one-sided move. ஸோ இங்கெல்லாம் கூட ட்ரேட் ஆகணும், அட்லீஸ்ட் இது ஒரு 50% இந்த ஏரியாவுக்கு வந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங், அண்ட் ஃபார் தட் டு ஹேப்பன் ஐ நீட் லண்டன் லோஸ் டு கெட் பிரீச்ட். ஸோ அது கண்டிப்பாக நடக்கணும். அண்ட் ஃபார் த ஸ்டார்டர்ஸ், லண்டன் ஹை லிக்விடிட்டி ஹேஸ் பீன் டேக்கன் அவுட், அண்ட் மார்க்கெட் அந்த லிக்விடிட்டி எடுக்கும் போது யா தேர் இஸ் அன் ஹையர் ஹை அண்ட் தேர் இஸ் அ லோவர் லோ. So that forms an SMT with ES, and even CVD chartsல கூட பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் லுக் பேரிஷ். ஆமாம், மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா செல் சைட் தான் வந்துட்டு இருக்கு as of now. So with all being said, I would like to go short today as long as market is trading below this London high. I will go short till London low. So I will just wait for another 13 minutes till 9:30 open, and I will decide என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம்.
அது வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் இன்ஸ்டா நோண்டிட்டு சில் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
இது என்ன இது பிரேக்அவே கேப்பா என்ன கதைன்னு தெரியலையே. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி பிரேக்அவே கேப்பா இருக்கலாம். பட் ஐ ஸ்டில் சஸ்பெக்ட் 9:30 ஓப்பன் அப்போ மார்க்கெட் மேலே போய் இந்த லிக்விடிட்டிலாம் எடுத்துகிட்டு திரும்ப கூட ஃபால் ஆகலாம். ஏன்னா 9:30 ஓப்பன் அப்போ லிக்விடிட்டி கிராப் ஒரு ஜூடா ஸ்விங் நடக்கும்ல, மேபி அதாக இருக்கலாம். ஆனால் நேற்று மண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9:30 ஓப்பன் அப்போ வி காட் அண்ட் சிங்கிள் சைடட் மேலே தான் திப்புன்னு மேலே தான் ஏறிட்டு இருந்தோம். ஸோ ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் அ சேம் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன், எதர் மேலேயோ கீழேயோ. ஐ ஃபீல் லைக் த டெலிவரி மைட் பி ஃபாஸ்ட் in in Nasdaq today. So we just have to wait for another 5 minutes to find it out. So gold is bullish in the sense இந்த செல்லிங் கேண்டில் என்கல்ஃப் பண்ணிட்டான். அதுக்கப்புறம் ஆல்சோ இன்வெர்ஸ்ட் திஸ் எஃபிஜி. So that's what's up for gold. பக்காவாக இருக்கு பாருங்க. அக்கா பவுன அக்கா நல்லா இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி பக்காவான ஒரு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன். 1 மினிட்ல போவோம். பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்வெர்ஸ்ட் எஃபிஜியில் டேப் பண்ணானா கோல்ட் வாஸ் ஃபாலிங். இன்வெர்ஸ்ட் எஃபிஜியில் டேப் ஆனோம். டேப் ஆகிட்டு தேர் வில் பி அ ப்ராபப்ளி ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கும். சரி நம்ம சிவிடியில் பார்ப்போம். சிவிடியில் தேர் இஸ் ஆல்ரெடி அ பையிங் டெல்டா வால்யூம். இங்கே டெல்டா வந்திருக்கு இந்த லெக்கில் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ கன்சிடரிங் தட் லிக்விடிட்டி பர்ச் நம்ம அடுத்த 1 ஹவர்லேருந்து வி வில் பிளான் ஃபார் லாங்ஸ் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா வந்து கீழே மார்க்கெட் ஃபார்ம் த வீக் ஹியர், அதாவது 8 AM ஹார்லி கேண்டலில் சொல்கிறேன். in a Harley perspective, this FEG got filled. So this FEG got filled. So probably this is our MSS. Yeah. So MSS item, this should be our entry. Maybe in FEG inverse ஆனதுக்கு அப்புறம் சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த இடத்துல என்ட்ரி இருக்கும். Our SL can be this low and probably our TP can be minimum 2 hour. So 2 hour பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சிட்டோம் நமக்கு. Looks like it's a market maker model. MMXM is sell side of the curve and it's a buy side of the curve. So all these previous resistance or liquidities, whatever you call it, they got taken out. And இதே பம்ப்ல இந்த ஹை எடுக்குமான்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனால் ஐ மீன் எடுக்கும், பட் நாட் this fast. I feel like there will be a retracement coming and then going. So gold is clean. நமக்கு இன்னைக்கு லண்டன்ல சும்மா பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஏதாச்சும் கிடைக்குமா கிடைக்காதான். ஸோ ஹை லோ ஹையர் ஹை லோ அண்ட் ஹையர் ஹை, ஐ மீன் லோவர் ஹை. ஸோ ஃபெயில் டு மேக் அன் ஹை. அதுக்கப்புறம் வி ப்ரோக் திஸ் லோ இல்லையா. அண்ட் தென் லண்டன் செஷனில் வி ஆர் பேரிஷ் பிகாஸ் வி ஆர் anticipating a lower price action. ஏன்னா lower high வச்சுட்டு இருக்கா. So whatever happens, this high should be protected if market is going to go low. அப்புறம் அது ப்ரொடெக்ட் ஆகுதுன்னா நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம லிக்விடிட்டி பர்ச் மார்க் பண்ணலாம். இங்கே மார்க் பண்ணும்போது
மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அவன் இது வரைக்குமே வரக்கூடாது. ஏன்னா இந்த டீலிங் ரேஞ்ச் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த டீலிங் ரேஞ்ச் பார்த்தோம்னா திஸ் வில் பி ஆர் 50% ரேஞ்ச் இல்லையா. ஸோ அது வரைக்கும் இருக்க லிக்விடிட்டிலாம் மார்க் பண்ணாலே வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். ஸோ இந்த லிக்விடிட்டி பர்ச் ஆகிட்டானா, ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் delete it and on only we will wait for market structure shift. So in this case பார்த்தீங்கன்னா there is an high low and a failed high. ஸோ நம்ம இந்த இது பிரேக் ஆனோடனே we will consider it as a MSS இல்லையா. And then what we will do is we will probably wait for an hourly PO3. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா this reversal happened around 3:30. So that's like a 1 hourல பாதி இல்லையா. ஸோ 1 hourல பாதிங்கும் போது நம்ம எப்படின்னா first half of the 1 hour candle வந்து it has been bullish and it has took the liquidity on the upside, and probably next half வந்து we will plan market to stay below it. அந்த கான்செப்ட் படி பார்த்தோம்னா this high has to be protected இல்லையா. ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கிற எஃப்இஜிஸ் அண்ட் ஷிட்ஸ் மார்க் பண்ணோம்னா தேர் இஸ் ஒன்லி இது ஒரே ஒரு எஃப்இஜி தான் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் இங்கெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. we got an order block here, right? So bearish order block இங்கே இருக்குது ஏன்னா லாஸ்ட் bunch of up close candles. okay, so market came tapped on these order blocks. So most probably if we are trading like கரெக்டாக ப்ராப்பராக நம்ம கிரேட் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னா we can grade these levels. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 75 and 0.5% of this order block range has been protected. So what we could have done is இந்த ரிஜெக்ஷன் பார்த்துட்டு நம்ம இந்த எஃப்இஜியில் என்ட்ரு ஆயிருந்தா கூட இங்கே எங்கன்னா என்ட்ரு ஆயிருக்கிறோன்னு வைங்க, இந்த இடத்துல என்ட்ரு ஆகிறோன்னு வைங்க, என்டர் ஆயிருந்தா கூட நம்ம எஸ்எல் வந்து 0.75% இதுக்கு மேலே வச்சிருக்கோம். ஸோ ஏன்னா நாம் ஆன்டிசிபேட் பண்ணுறது இந்த ஹை எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி, ஸோ இந்த ஹை வரைக்குமே வைக்கலாம் if you are defensive, but if you are too aggressive you can go with 0.25% and yeah 4 hour PO3 பார்த்தீங்கன்னா 4 hour ஓப்பனிங்க இங்கே தானே, ஆமாம் 4 hour ஓப்பனிங்க ஓப்பனுக்கு மேலே மார்க்கெட் போய் திரும்ப ஒரு லிக்விடிட்டி பர்ச் எடுத்தான். ஸோ ப்ராபப்ளி நம்ம இந்த இன்வர்ஷன் ஃபீச்சில் ஏதாவது ரீஎன்டரோ இல்லை வாடவர் we can plan. ஏன்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 4:30 கிட்ட தான், ஆமாம் 4:25 எகெயின் அந்த ஹார்லி கேண்டலோட ஹாஃப் அங்கே தான் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ ரீடெஸ்ட் அண்ட் தென் we drop. ஸோ தட்ஸ் வாட்ஸ் அப் வித் கோல்டு இந்த லண்டனில். ஸோ 9:30 ஓப்பன். ஓ fuck man, damn, look at this one bro. So the London lows are now taken out. That's like 40 points. ஸோ டவுன் சைடில் என்ன நடக்குது, இந்த லண்டன் லோ எடுத்தாச்சு, இஎஸ்லேயும் லண்டன் லோ, அப்போ இஎஸ்லேயும் லண்டன் லோ எடுத்துட்டான். ஆமாம் லண்டன் லோ எடுத்துட்டான்.
This is not an presented FPG, but I'm looking at the price action here. Order filled. I'm getting cooked, most probably. நல்ல வால்யூம் டெல்டா வந்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ எஸ்எல் அடிக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Order filled. Yeah, I got filled. So this will be our first presented FPG. I broke one of my rules today. Yeah, I did that.
I wanna go long here, bro. Just wish market's gonna give me some entry. இன்னைக்கு 10 மணிக்கு வேற ஏதோ நியூஸ் இருக்கு. பத்து மணி வரைக்கும் இந்த டிஸ்டார்ஷன் தான் நடக்கும் போல. ஏன்னா நியூஸ் இருக்கு 10 மணிக்கு. There is this order block.
Probably I'm gonna miss today's trade, bro. This is fucked up, right?
Very rarely ever enter before like if I'm in something that's really good and it's like about to hit TP, like what are you gonna do? Take off? No, you're gonna wait. See, if news just pumps me up higher, pumps it up higher, pumps it up higher, then I hit TP. But what happens is news just tanks lower. So I don't know. I think it's just best to have definitely some consistent. I mean, if you want to do a third scenario, maybe just enter news like super before news like super light, or like position you don't really care about. Maybe that's it. That's a good idea. But yeah, I always that's try to see if do I have time on this trade to get it booked or at least have my stop moved into profit before data. And that second one's the harder one to get when you can get your stop moved. Mhm. So that is kind of the tricky part though. That 10 a.m. data, man, every time. It can also make our trade ideas work. So Yeah, that's true too. Like, because sometimes that is the volatility that we need. well, a lot of times too. Like my good trades come like that, like post right around like the 9:45 to like 10:15 range, usually when I'm in. So having news at 10 o'clock kind of screws it up, makes the session a little bit later. Or what makes the move a little bit more delayed. Anything could happen. Here we go. Less than 2 minutes until the news. Let's go. Let's go. Oh, did we hit the bounty? Almost. You guys rock. Really kicked it up a notch. Here we go. getting Less than close. 1 minute. Let's go. Let's go. Nick, before you head out, what are you thinking for the day? Yeah. So let's see. So the 1 hour chart, I'm anticipating this to expand higher, at news or post news. I would like for this low down here to be protected. Um, Same with ES. ES definitely looks a lot weaker. And then from there, I think like I said, market's I gonna want the go daily candle higher. to close green, right? A strong green. I don't want it to like go lower like it did, and then it shoots higher, and then it comes lower again. I want to see like a trend starting to happen. So I'd like to I'd like for my week the goal to just long back to Thursday high. I can make some money in there. So that's really the only thing I'm watching. Oh, okay, we got news here at 5, 4, 3, 2, 1. The market is See what kind of open. news it is. Ooh. Ooh. It was an Oh, oof. see what I mean? Ooh. See what I mean? Wow. My thing, I don't even know what's happening. Oh, okay. I got tagged in. Like, what is happening? Wow. Okay, my trade is in profit, but it's kind of bouncing around. That was a drop, you guys. Yeah, Yeah, I was trading gap. dropped. That was a drop. So now the fun starts. But I'll catch you guys back in here tomorrow. And yeah, I'll see y'all later, chat. Maybe we See, catch some longs tomorrow, catch some trades tomorrow. Order see filled. you, Nick. Catch some Thank you. trades. Take it Ooh, you guys, that was something else. A gap in data. We Yeah, closed. that on Nasdaq. I don't see it on ES. That's what I was checking. I definitely see it on Nasdaq. That's Yeah. pretty wild. Wild. Look at this on ES. So ES I like better. Maybe I need to start trading ES. Okay, we I smashed the keep telling bounty. y'all. I know, right? You do keep telling us. We smashed the bounty, so that is going to unlock the treasure. We don't know when, but my funded futures will drop us a prize. And it could be
I just want to tell you that Quant is doing terrible in terms of volatility, bro. Like, let me just give me a second. I'll just open my MT5 for you. This is so fucked up, bro. I'm just taking a bet on this presented FVG. Okay, so yes, my SL got hit. Okay, that's fine. But this was the 10 a.m. candle. I entered at 10:01. All right, so as you can see, it means this. So, yeah, some. What? Anyways, I entered around here, but the spread is so high. My order executed at this price. Like that is so fucked up. And because of this, my SL here is $50, whereas my original SL should have been like $25. So that's messed up for me. Order filled. And I don't know what is happening because this low is not taken in futures, but in CFT this low has been taken up. Like what?
Order filled. This is my last trade and I'm done, bro. I'm fucking done. Today's market is trash, brother. Order filled. Order filled. I'm fucking up my account, bro. Just have to chill out. It's so fucked up. You know what? Fuck this shit. Fuck Tuesday. Okay. Anyways, it's a last day for me. So yeah, we will recover back whatever. I'm just going to end the stream and I'm going to call it a day, guys. So yeah, there is a lot about today to journal, and yeah, it's a fucked up day for me, and it's not my setup. So all these trades that I've taken, it's not set. It's not even my setup. So I'm just going to close this one off. I'm not going to watch the markets anymore. So yeah, I'm done, and I hope you all made some profits or at least a break-even day, not like me. So yeah, I'll come back tomorrow stronger, and until then, this is your boy CK signing off. So yeah, bye bye.